მიხარი რომ ისე ატყართ ამოთახეთ ცოტა გიცხელა, მაგრამ იქით ჩართულია უკან კონდიციონერი და აქეთ რაღაცა მიან ავტოვით რომ ცოტა გავგრძელოთ. I don't know whether it's a Georgian tradition to share personal news, but I do, and today is my daughter's birthday. არის გამდინარე ქართლის სოციალური არის პიროვნული ისტორიების გაზიარება, პირადი ისტორიის გაზიარება, მაგრამ მე ჩემთვის არის და უნდა ვთქვა, რომ ეს ჩემი ხალისის დაბადების დღეა. And you'll be especially pleased because she's a social worker. თქვენ ძალიან გიხარდებათ ეს სამბავი განსაკუთრებით იმიტომ, რომ ისიც სოციალური პროფესია. We've been WhatsApping. So, we have 2 hours, and I'm going to be looking at the topic of qualitative social research in social work. Yesterday, I promised you activities in small groups. And I'm afraid this afternoon it's going to be mainly me talking for the 2 hours because it's such a big topic. But I'm very happy for people to ask questions whilst I'm talking. And also I promise you there are good stretches of small group work in the sessions ahead towards the end. Okay, so just to reprise from yesterday, I was talking about what is distinctive about social work research, and we looked at these 3 different areas, perspectives, the central role of service users, and practice-based evidence of research. And of course, all 3 of these lend themselves very nicely to qualitative research methods. I want to say a few words first about qualitative and quantitative. And I know Iago has been talking about this and also specifically quantitative this morning. And sometimes they're kind of seen as though they're different camps, different football teams, rivals for our affections. There's a quote from this book, The Sage Handbook of Social Work Research, which is, if you're an English reader, I do recommend this handbook. It's a big handbook, it's very well organised, and it's a kind of definitive social work research handbook. And Kauger and Menon write, each pole is at its best in its criticism of the other, not in the invulnerability of its own claims. And I'll read this again and Anna will translate. Both quantitative and qualitative research methods have distinctive and important contributions to make to the development of social work knowledge. Used together, they provide unique advantages in the advancement of our knowledge base.
სოციალური მუშაობის სფეროში ცოდნის დაგროვებისთვის. და ისინი ერთად, ასე ვთქვათ, ჩვენი ცოდნის და ინფორმაციის ბაზის გაღრმავების და განცხადებისთვის ორივე ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია. And I know Iago and I share this view that mixed methods, bringing the two methods together in any one research project, is usually the best way forward. და მე ვიცი რომ პრეზიდენტ მედიაიაკო თანხმდებით იმაზე რომ შერეული მეთოდები ან ასე რაოდენობით თვისებრივი შერეული მეთოდების გამოყენება მეცნიერებაში არის საუკეთესო ვარიანტი. Sometimes pictures and cartoons can convey things very quickly. So here's two people, one person saying I'm short and the other person saying I'm 1.5 meters high. And in a sense this is kind of at its heart the difference between qualitative and quantitative social work and research. ვიზუალურად ძალიან კარგად სურათებდება ძალიან კარგად ავსტრალიის განსხვავება, მაგრამ თქვენ ხედავთ რომ ორი ადამიანია და ერთი ამბობს რომ მე ვარ დაბალი, მეორე ამბობს რომ მე ვარ ნახევარი სიბაღეში, ანუ განსხვავებული ეს არის ერთი და იგივე კონცეფციის განსხვავებული განმოცემა. And another one here measuring poverty speaks for itself. ეს სურათი ახლა სიგარების გაზომვასთან დაკავშირებით, როგორი ზომდება თქვა სიგარები და რამდენობის და თავის მის სურათი. Okay, so what I'm going to do is, in the rest of our time together, I'm going to introduce you to 4 research projects. They're projects that I've been personally involved in as a researcher, and I want to use them to illustrate the great array of different ways in which we use qualitative social work. დღესაც გავაკეთებ ამ დროში არის ის რომ წარმოვიდგენთ 4 პროექტს, კვლევის პროექტს, თვის რომ ხალხს გამოყენებული იყო თვისებრივი კვლევა, რომელშიც მე პირადად ვიყავი ჩართული და რომლებიც აჩვენებენ რამდენად ფართო შეიძლება იყოს დიაპაზონი თვისებრივი კვლევის. And if you become very interested in any of these projects, then they are written up amongst these works here and in the journals for more information. და თუ თქვენ დაგაინტერესებთ რომელიმე ამ პროექტიდან, ეს მათ შესახებ ინფორმაცია, ანუ აქაც არის წარმოდგენილი ამ პუბლიკაციებში და ასევე არსებობს სამეცნიერო სტატიების სახით. So the first example was called Developing Measures for Effective Service User Participation. ეგ პირველი მაგალითი რომელსაც განვიხილავთ, ანუ ამ პროექტის სახელწოდება იყო ესეთი, ეფექტური სერვისის მომხმარებლების ეფექტური მონაწილეობისთვის ინსტრუმენტების შემუშავება. Happily, this particular research foresees 2 of the future sessions we're going to have together around service user involvement and about participatory research. და კარგია ის რომ ამ პროექტში ასე ვთქვათ 2 საკითხია, რასაც ჩვენ მე კიდე ცალკე გვექნება სესიები, ერთი ესახება სერვისის მიმღების მონაწილეობას და მეორე თანამონაწილეობრივ კვლევას. The aims of this project were to find out in what ways service user participation is being evaluated and to suggest ways of finding out what difference, if any, service user participation is making to social work services. და ამ კვლევის მიზნები იყო ესეთი, 2 მიზანი. პირველი ის რომ გაგვეკვია რა გზით ირებს როგორ ხდება სერვისის მიმღების კვლევაში მონაწილეობის შეფასება, რა გზები არსებობს ამისთვის და მეორე მიზანი იყო სოციალურ მუშაობაში სერვისის მიმღების მონაწილეობის პროცესის შეფასების სხვადასხვა გზა როგორ შეიძლება იყოს. And you remember yesterday I was saying it's very important to know who sponsors the research. So we know the political context, we know how independent it is. And so we must always say who sponsored the research. In this case, it was the Social Care Institute for Excellence, which is a semi-independent government organization. ჩვენ გუშინ მახსენებთ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ ვინ დაფინანსებს კვლევას, ან ეს პოლიტიკური და ძალაუფლებრივი საკითხები რომ გავაკეთოთ, მოდი უნდა ვიცოდეთ ვინ დაფინანსებს კვლევას და ამ კვლევას შეეხება გეტყვით რომ ის იყო დაფინანსებული სოციალური მომსახურების ინსტიტუტის
მიერ მოწეჭილ ეს ფარნოთ, რომელიც არის ნახევრად სახელმწიფო ორგანიზაცია, ნახევრად დამოუკიდებელი სახელმწიფო ორგანიზაცია. მან სახელმწიფო. So, what were the research components in this research project? We conducted a literature review by first developing inclusion criteria. So how do we know what literature is going to be relevant to our particular project? Those of you who've done online searches, I imagine everybody in the room has done some kind of online search, know that it's very difficult to get something between 4,695,732 and 3. To get something, in other words, that is a moderate amount of data. The first number was the first number you can make up. We said online, So this is why we developed what's called inclusion criteria, to try and get that balance that's going to help us to find the key data, research data that we need for your project. We developed a questionnaire to survey the organisations that we knew of that were involving service users or indeed were led by service users in the field of social care and social work. Now this is where it was particularly helpful to have service users involved in our research group, and I'll talk about that more in the session tomorrow or the day after. If any of you have done surveys and you get rather depressed by the small numbers of returns, well, you'll see that we sent out nearly 1,600 surveys and we got 30 responses. So I think it's only fair to be honest about the failures as well as the successes. And to try and learn from them, why was it such a poor response rate? We also did a press release in the social work and social care media, because we wanted to get at what is sometimes called the grey literature. I'll explain that. So the grey literature, I don't know how that translates in Georgian, but it's the literature that's very hard to get to. I know from my 20 years in social work how much rich data there was in the agencies where I worked, but it wouldn't be available to the wider world. Even now with electronic data, it would be hard to access it. იმ უწყებებში, სადაც მუშაობდი, არსებობს უზღვავი რაოდენობის ინფორმაცია, რომელიც არც მაშინ და არც ახლა, ასევე პროგრამებისათვის
we looked at toolkits. In the survey and in other parts of the research, we asked people if they had any toolkits. These are things that help to evaluate service user participation. ჩვენ ასევე შევიმუშავეთ მეთოდოლოგიები, უბრალოდ კითხეთ იმ ორგანიზაციებს, რომელიც იყო ჩართული კვლევაში, თვითონ ჰქონდა თუ არა შემუშავებული რაიმე მეთოდოლოგია სერვისის მომხმარებლების შესახებ. In formal research, we might call these research instruments that we use within the research project. We conducted a practice survey of 10 practice sites around the United Kingdom. So that was in-depth interviews with the people involved in those 10 practice sites, which were known to be good exemplars of evaluating service user involvement. ეს ამათ ადგილას ჩატარდა სიღვისეული ინტერვიუ იმ პრაქტიკოსებთან, ვინც უწინდათ იცოდით, რომ კარგი გამოცდილება ჰქონდათ და ინფორმაციას მივიღებთ მათგან. And we had an advisory group, like a focus group of 12 service users, social work service users. და ჩვენ ასე ყავდა შექმნით შეფილდ-ჰა საბჭო, ასე ვთქვათ, რომელიც შედგებოდა 12 ბენეფიციარის სერვისის beneficiaries. This is a big project, fairly well resourced. I understand that, but the next project we look at is much smaller and more defined. ანუ ეს პროექტი ახლა რაც გითხარით არის საკმაოდ მასშტაბურია, საკმაოდ კარგია რესურსები დაფინანსებულიც იყო და ეს კარგად ცნობილია, თუმცა სხვა მაგალითები უკვე სხვაგვარი იქნება. But I will be returning to this project in more detail in a later session when we're looking at service user involvement. ამ პროექტს კიდევ დაუბრუნდები მოგვიანებით, როდესაც სერვისის მიმდებთა მონაწილეობაზე გვექნება ცალკე საუბარი. Can I ask, are there any comments or questions at this point? They were not selected from a larger group. Well, they were, in one sense, they're selected from a much larger group, but they're selected because of their particular expertise in their particular area. For example, in the field of mental health, in the field of being an older person. We had a younger-ish person who was in residential care. So it's a very good question. How do you select? And yeah. მოკლედ ეს 12 ადამიანი ჩვენ რამე განსაკუთრებულში თამაშობთ. პრინციპში კი შეჩეული იყო დიდი სერვისის მიღებების დიდი ჯგუფისგან, მაგრამ ისინი შეიჩნენ მათი განსაკუთრებული გამოცდილების გამო სხვადასხვა სფეროში. მაგალითად, ექნება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების ცოდნა ან თქვენ ასაკის მიხედვით როგორც ხანდაზმული ადამიანები ასე. So they're already active. They are active service users. And your question, I think, asks us an ethical question about how do we involve people who are seldom heard, who are very much at the margins. And that's a very difficult question. No, ეს 12 ადამიანი არის იყო ძალიან აქტიური ხმარებელი სერვისის მიმდევი აქტიური ადამიანები და მე მესმის რომ ძალიან კარგი კითხვაა და პრინციპში ეს იმ ასეთ ეთიკურ საკითხზე გვაფიქრებს, რომ როგორ ხდება შერჩევა და როგორ უნდა მივცეთ საშუალება მათ იმ სერვისის მიმდევებს, ვინც ნაკლებად აქტიურია და ესე ნაკლებად აქტიურია და ამის გამო ვეპოვდა ჯგუფში. How to make sure that the advisory group is not completely made of what you might call professional service users. ანუ იმისთვის რომ გამოვიწყოთ ესეთი სიტუაცია, რომ ეს ჩერვოთა ჯგუფი არ შედგება მხოლოდ ისეთი სერვისის, ანუ ისეთი მომხმარებლებისგან, რომელსაც ხანდახან უწოდებთ პროფესიონალ სერვისის მომხმარებლებს. But just to finish on that point at the moment, to say that we wanted service users from very different services within social work.
მაგრამ ამ კითხვაზე კიდევ რომ დავასრულოთ პასუხი არის ის, რომ ეს 12 ადამიანი შეიჭრა, ასე იგი სხვადასხვა სერვისებიდან, სხვადასხვა სერვისის მიღები იყო თითოეული მათგანი, იმიტომ რომ უნდა მოგვეცვა ყველა სერვისი, რასაც კვლევაში გაჩაღდა. Okay, no problem. So I'm going to come back. I'm going to now move on to the second example. ახლა მეორე მაგალითს გავხდებით. And this was to research the social work impact in a school. და ეს მეორე პროექტი ეხებოდა სოციალურ მუშაობის ზეგავლენას შედეგს სკოლებში. I absolutely loved this piece of research, I have to say. I really, really და loved უნდა ვთქვა, რომ ძალიან მიყვარს ეს კვლევა, ძალიან ემოციური კავშირი მაქვს კვლევასთან. Let me tell you the aims of the research. There was a high school, we'll call it School X, in the Midlands of England, and it reduced its annual school exclusions of students at the school from 251 exclusions in 1 year to 6 exclusions over the course of 3 years. რაც ეხება მიზნებს, კვლევის მიზნებს, ესეთი საინტერესო წინაპირობა იყო, რომ მერტუს საშუალო სკოლა, რომელსაც დამარხვა სკოლა X-ი, ინგლისში შეამცირა სტუდენტების, ანუ გარიცხვის, მოსწავლეთა გარიცხვის მეცნიერებაში, შეიძლება ისე ვთქვათ, ერთ წელიწადში თუ ის იყო 251 მოსწავლე, 3 წლის განმავლობაში ეს რიცხვი შემცირდა 6-მდე, წელიწადში 6 მოსწავლე. I don't know whether it's the same in Georgia, but just to explain the background there is that the head teacher in a school has the right to exclude a pupil, a student, if the head teacher thinks it's warranted, if the behaviour of that student is likely to harm themselves or other students. მე არ ვიცი საქართველოს როგორ არის ეს სიტუაცია, მაგრამ ბრიტანეთში არის ესე, რომ პროსი თუ წამყვანი მასწავლებელი მას აქვს ასე ვთქვათ იმის უფლება, რომ უთქვის, რომ მოსწავლე პრობლემას მისი ყოფნა სკოლაში არის აზიანო, როგორც მოსწავლის დასაწყისისთვის, მას აქვს უფლება, რომ მიიღოს განაყოფილება მისი გარიცხვის შესახებ. So the reason for the research is fairly obvious. How to explain this explanatory research? How to explain this dramatic reduction? და ანუ კვლევის მიზანი პრინციპში ცხადია გაგრძელდა თქმათვის, ანუ ჩვენ გვაინტერესებდა რა იყო ამის მიზეზი, ანუ ესეთი დრამატულად რატო შემცირდა ეს გარიცხვის მეჩვენებელი, ამის გარკვევა გვინდოდა. And just also to say that the research sponsor was the school itself. So obviously they have an interest in the findings. However, they contacted me as an independent researcher, and the school is a public school, a public state sector local government school. ეს კვლევა დაფინანსებული იყო თავად სკოლის მიერ, ანუ ეს სკოლა ძალიან აინტერესებდა მიზეზების გარკვევად. ეს გახდა საჯარო სკოლა და სკოლამ დამიქირავა მე როგორც დამოუკიდებელი მკვლევარი. So a little bit more background. The school is a state high school in a semi-rural area of the West Midlands of England. კიდევ უფრო მეტი ინფორმაცია მოგცეთ ამ პროექტის შესახებ, ეს სკოლის შესახებ, ეს საშუალო სკოლა არის ნახევრად ურბანულ ან არც კლას ნახევრად ურბანულ დასახლებაში, შუა ბრიტანეთში. It's got a total of 802 students who range from 13 years old to 18 years old. სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა ჩამშირა ეს 8 იყო 802 მოსწავლე, რომლებიც 13-დან 15 წლამდე მედრევდა მაგასთან. The school employed a new social worker, its first social worker. We didn't have a social worker before, a year after the appointment of a new head teacher. და ასე იგი მას შემდეგაც ამ სკოლაში დაინიშნა ახალი შეიცვალა ეს წამყვანი მასწავლებელი, მასწავლებელი, მის სკოლაში მოსვლიდან 1 წლის შემდეგ სკოლაში გაჩნდა პირველი სოციალური მუშაკი, მანამდე სკოლა სოციალური არ ყოფილა. And the social worker used a new method, a new social work practice method of working with the school students, and she named this method AERO, an acronym for aspirations, encouragement, realism and openness. და ამ სოციალურ მუშაკმა გამოიყენა სტუდენტურ მოსწავლეთა მუშაობის ახალი მეთოდი, რომელსაც თვითონ დაარქვა აბრევიატური AERO, რაც 4 სიტყვის აბრევიატურა, ეს გახლავთ მისწრაფებები, ახალისება, რეალიზმი და ღიაობა. So here it is in quantitative form, in statistics. Year 0 is the year the school social worker was appointed,
251 school exclusions. The next year, 71, and the next year after that, 6. ახლა თქვენ აქ ხედავთ რაოდენობრივად არის წარმოქმნილი მონაცემები, ესე იგი პირველი ნული წელი, ანუ ეს პირველი სვეტი არის წელი, როდესაც სოციალურ მუშაკმა დაიწყო მუშაობა, პირველი წელი და ამ წელს იყო 251 გარიცხვა და შემდეგ ხედავთ, რომ ერთი წლის შემდეგ წელს იყო 311 და მეორე წელს ექთამბრი ჩამოვიდა. სოციალურ მუშაკის დამსახურება იყო? What's called due to the one social worker. Wait, მოიცადეთ ცოტა. This is a story. You have to go chapter by chapter. ეს ისტორიას ყვებით და ნელ-ნელა უნდა გავყვეთ. But I'm glad you're interested. მაგრამ ძალიან მიხარია დაგაინტერესდა. So, one of the first things as a researcher we want to do is to find out what's happening in other schools in this area. ნუ როგორც კვლევარეს პირველად დაგვაინტერესა იყო ის თუ რა ხდებოდა მეზობლად სხვა სკოლებში. So here they are, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 schools in this one county, all similar sizes, all similar semi-rural settings. ანუ თქვენ აქ ხედავთ, რომ აი ამ ასეთი უბანში, გეოგრაფიულ უბანში არის 12 სკოლა, ეს 12 წარმოქმნილი და მოსწავლეთა რაოდენობით და ასე ვთქვათ, თითქმის ყველაფერი ეს სკოლები გავსია უკვე ერთმანეთის. So school X there is our school. ეს სკოლა X-ი ბოლოში რომ არის შემოხაზული ჩვენი კვლევის ობიექტის სკოლა რაც იყო, რაც არის. The red bar is that 251 for the first year, or the year the social worker was appointed. ეს წითელი ვერტიკალური ხაზი არის ესე იგი გარიცხვის მაჩვენებელი, აი ეს ციფრადაც არის ბოლოში, რომელიც ძალიან მაღალი იყო პირველ წელს როგორც ვთქვით. And as we can see, it was the worst school for school exclusions. The next school here, school A, was about 235 exclusions. და როგორც ვთქვით, ეს სკოლა იყო გამოირჩეოდა მოკლედ თავისი გარიცხვის მაღალი მაჩვენებლით, როგორც ხედავთ, იმიტომ რომ შემდეგი ყველაზე ასე ვთქვათ, მაღალი მაჩვენებელი ჰქონდა სკოლა A-ს, რაც ასევე მაღალი იყო ასევე გარიცხვის მაჩვენებლით. And then it drops dramatically. And we can see there's a trend for dropping, and there are other schools that are not dissimilar, but no school has made that dramatic change. So, პრინციპში ხედავთ ჩვენ რომ ტენდენცია ყველა სკოლაში იყო გარიცხვის შემცირების ციფრება, თუმცა ისეთი რადიკალური სხვაობა, როგორც იყო სკოლა X-ში, ანუ პირველ წელს ძალიან მაღალი და პირველ რადიკალურად შემცირდა, ასეთი სხვაგან არ ხდება. So there's something happening, obviously, that we want to explore and explain. ანუ და ცხადია რომ ამ სკოლაში რაღაც ხდება ის განსაკუთრებით ხდება ის რაკეთებაც ვიდა. So the research components of this small research study were the following. და აი ამ შედარებით ესე მცირე მასშტაბიანი კვლევის კომპონენტები იყო შემდეგი. Well, it was the following, because it was basically a series of in-depth interviews. არის მაგრამ დააკონკრეტო რომ იყო შემდეგი, იმიტომ რომ რამდენიმე ეტაპი ჩავხდეთ შემდეგ ამ კვლევაში. With 12 students who were currently in the school and who had experienced the AERO method of working. They've been working with the social worker. პირველი კომპონენტი ეს ხო 12 სტუდენტი ნუ მოსწავლე შეიძლება რომელსაც ეს AERO-ს მეთოდოლოგიით ვისთანაც იმუშავეს, ვისაც ჰქონდა ამის გამოცდილება. 6 professionals in the school. 6 პროფესიონალი სკოლაში თანამშრომელი. The head teacher, the deputy head, a class assistant. This is someone who's not a trained teacher that comes in to help speaking classes. The social worker, and actually a student social worker who was on placement with the social worker. ეს პროფესიონალი გახდა შემდეგი ადამიანები, ეს იყო სკოლის დირექტორის მოადგილე, მასწავლებლების დამხმარე, მასწავლებელი, სოციალური მუშაკი და სტუდენტი სოციალური მუშაკი. And also we were able to interview I was able to interview one parent of a child who had experienced the AERO method. და ასევე მე მოვახერხე ერთ მშობლის გამოკითხვა მშობელი, ესე იგი იმ ბავშვის მშობელი, ვისაც ეს AERO-ს მეთოდოლოგიით იყო ნამუშევარი. In fact, the parent had also experienced the method because the social worker occasionally went from the school to people's homes
and she used the arrow method occasionally in people's homes. So this parent had experienced the arrow method as well as their child. და პრინციპში უნდა ვთქვათ, რომ ამ მშობელსაც ჰქონდა გამოცდილება აეროს მეთოდოლოგიასთან, იმიტომ რომ სოციალური მუშაკი ვინც მუშაობდა ამ მეთოდით, არა მარტო სკოლაში მუშაობდა, ბავშვთან რამე ხანდახან სახლში მიდიოდა და მათ მშობლებთანაც მუშაობდა და ეს ასეთი მშობელი იყო შემჩეული. Now I know you all want to know why. And I could be really mean and say, well, we don't do that findings until Saturday. მე ახლა თქვენ ალბათ ყველას გაინტერესებს ბოლოს და ბოლოს რომ მიზეზები გითხრათ და შეიძლება ძალიან ცუდად მოიქცე და გითხრათ რომ შაბათამდე არ გეტყვით კვლევის შედეგებს. But that would be mean. ანუ ეს ძალიან ცუდი საქციელი იქნება ჩემი მხრიდან. Well, what theories do you have as to why there was this dramatic reduction? თქვენ თეორიით გექნებოდა რითი შეიძლება ახსნათ ეს დრამატული შემცირება განიცდების მაჩვენებლებში. ის მასწავლებელი რომელთაც უფლება ჰქონდა რომ აიც ბავშვი AIDS head teacher was changed. Head teacher was Absolutely. Yeah. The very most significant fact, I'm a social worker, so I wanted it to be completely about the social worker in here. Obviously the researcher is being very neutral, and frankly, without the policy change, the social worker could not have been successful. მე როგორც სოციალურ მუშაკს ძალიან მინდოდა რომ ეს თეორია ყოფილიყო სოციალურ მუშაკზე. მაგრამ უნდა ვთქვათ რომ თუკი პოლიტიკის განტარებლები პოლიტიკის შემცველები არ იცვლებიან მასწავლებაში, მაშინ ცვლილებების მოსწავლება ძალიან რთულია. So there's a good moral for us, a good message that we can work ourselves silly, but if the policies aren't right, we're going to be facing obstacles. Policies have to be right for us to be able to work. So she was right. The answer. Yeah, she's absolutely right. ანუ მოგეთ ხალხი ეს პასუხი იყო სწორი, ანუ ეს იყო ძირითადი მიზეზი, რომ ძირითადი მასწავლებელი უფროსი მასწავლებელი შეიცვალა და ეს იყო თავადი და ამით იმას ვამბობ, რომ ჩვენ როგორც სოციალურ მუშაკებმა შეიძლება ძალიან ბევრი ოქრი გვაროთ, მაგრამ პოლიტიკის განტარებლები და თვითონ პოლიტიკის შემცველთა განტარებლები არიცვლებიან, ანუ არცვიან პოლიტიკას, მაშინ იცვლება სამსხვერპლება. დემორალიზაციას ახდენს ეს მაგალითი საქართველოს. This example is demoralizing. Well, however, the research showed that the head teacher's policy was successful because the social worker provided the necessary support in the school to make that policy successful. This is very important. თუმცა ზოგადად მასივე აჩვენა, რომ წამყვანი მასწავლებლის პოლიტიკა ასეთის ატარებდა წარმატებული იყო დიდწილად იმიტომ, რომ სოციალური მუშაკი მას ამ პოლიტიკის გატარებაში კარგად ეხმარებოდა. So, it's a combination of, yes, the change in head teacher means a change in policy, but that head teacher needs support, and the support comes from the social worker to be able to make sure the staff team agree this policy and to carry it through so that young people's behaviour who are kept in the school does change. ანუ მოგწამყვანი მასწავლებლის რადგან მნიშვნელოვანია რა პოლიტიკას შეიმუშავებს, მაგრამ უაღრესად მნიშვნელოვანია ასევე სოციალური მუშაკის როლი, იმიტომ რომ ამ პოლიტიკას მერე ჭირდება გატარება, ხალხის თანამშრომლობის დარქმევა და სწორდება მათი მიტანა. Again, it's not my purpose in this lecture to talk about Aero, the method she used, but if we have time towards the end or another time, I'm also happy to say a few things about what she actually did, because that was really the heart of my research. ჩვენ ამ შემთხვევაში აერო მეთოდოლოგიას განვიხილავთ არ უნივერსიტეტის კი დაგვაინტერესებს შემდეგ გვექნება სეზონური განვიხილოთ თუნდაც მეთოდოლოგია რა შეგვარებს, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა და ჩემი კვლევის ძირითადი ეს ფოკუსი სწორედ ეს მეთოდოლოგია იყო. Yeah. So this piece of research, out of all the research I did as a full-time research professor, this is my favourite. სიმართლე გითხრათ, მთელი ჩემი კვლევითი გამოცდილების ფარგლებში ეს არის ჩემი ყველაზე საყვარელი, ასე ვთქვათ, გამოცდილება, საინტერესო კვლევა. And it's also research that can be easily replicated by anybody in this room, by a single
researcher practitioner. და ამავდროულად ამ ტიპის კვლევის რეპლიკაცია განმეორება და თავისუფლად შეგიძლიათ ნებისმიერ ქვეყანას, იმიტომ რომ ერთი ადამიანი ჭირდება ამ კვლევის გამოცდილებას. Any more questions about this research at this time? ამ კვლევასთან დაკავშირებით თუ გაქვთ კითხვები ან კომენტარები? Archie first and then yeah. ერთი მშობელი განვიხილო, როგორც ერთი მშობელი. Why only one parent? Why just one? There weren't many parents who experienced it, and she was the only person who agreed. პირველ რიგში იმიტომ რომ ბევრი მშობელი არ იყო ესეთი, ვისაც აერომეთოდოლოგიის გამოცდილება ჰქონდა და ხან მეორე ის რომ ის იყო ერთადერთი მის დამთავრდა. So I don't claim she's representative, but it's a very small sample anyway. As კონდა მე არ ვფავორებ რეპრეზენტატული ან იმის ერთი ადამიანი, მაგრამ პრინციპი ჩვენ არც ქონია ძალიან დიდი პოპულაცია სადაც შეგვეჩია. But the qualitative data that I got in the hour with her was very rich and very important for an understanding of what was going on. თუმცა ის ერთი საათი ინტერვიუს არის თვისებრივი ინფორმაცია, რაც მე მასთან საუბრისგან მივიღე, ძალიან მდიდარი იყო და ძალიან გადაყარა კვლევაში. And the class assistant, she used the error method with her family at home. და რაც შეეხება იმ მასწავლებლების დამხმარე ასისტენტი ვახსენეთ, რომელიც მონაწილეობდა კვლევაში, მან ეს აერო მეთოდოლოგია გამოიყენა სახლში თავის ოჯახის წევრებთან. უკან იყო So first the images it's happening and secondly to interview any students which were expelled. No. I didn't interview any students who were expelled. You are absolutely right about the image of the school, and I'll say a few words about that. ანუ ბოლო კითხვა დავიწყოთ ისეთი მოსწავლეები არ გამოგიკითხავს პროექტის გაერიცხა მათთან არ ქონია შეხება კვლევის ფარგლებში და შეხება იმის ძალიან სწორს ამბობთ და მე ხომ კიდევ ამაზე. Well, what would you do when you have this kind of information available? When you have facts in black and white, as it were, as a chart, and you know there's been this huge change in one school, what do you do with that information? თქვენ რას გააკეთებთ იმ შემთხვევაში, როცა ესე შავი თეთრზე გაქვთ ესეთი ინფორმაცია იმ სკოლის შესახებ, რომ ასეთი რადიკალური ცვლილებაა. თქვენ ამ ინფორმაციას თქვენ რას უზრუნველთ? Depends on who we are. Okay, you're the researcher. როგორც კვლევარი ესე გეკითხება, თქვენ როგორც კვლევარი რას იზრდებთ ამ შემთხვევაში? Okay, I would find out in which district the school is located, one answer, and second one is I would be interested to study what's And you want, would you not, to spread the word that these, particularly these schools here, wouldn't you want them to learn from this example? არ გენდობებოდა რომ აი ამ სკოლებმა ხასაწყისში რაც აი ამ სკოლებს გაიზიარებინათ ეს გამოცდილება რაც იყო სკოლა X-ში. I would provide them with information about school X.
Well, we kind of did all of those things. Certainly wrote a research report for the local, the equivalent of the Minister of Education, but the Department of Education in this county, and also published in the formal journal and in the informal literature. ფორმალური კვლევის ანგარიში დავწერეთ, რომელიც ერთი ფორმალური სამეცნიერო ჟურნალში გამოქვეყნდა, მეორე არაფორმალურ ჟურნალშიც გამოქვეყნდა და ასევე მივაწოდეთ ანგარიში სამინისტროს არა, მაგრამ იმ რეგიონის განათლების დეპარტამენტს, რომელიც სპეციფიკური სამინისტროს. And what interested me, and I have to say, I'm a happy-go-lucky person, but did depress me, was the lack of interest with these other schools, with the local Minister for Education, the lack of interest in this success. თუმცა რაც ჩემი ეს რამაც მე გაცნობა გამოიწვია ის რომ ეს განათლების დეპარტამენტი და მისი მინისტრი მოგეთ ძალიან ძალიან არ დაინტერესდა ამ სკოლით და ამ გამოცდილებით. By the 9th grade, excellent standards, and then those complete, they get scholarships and they're brilliant students. But they have also very hard. That's a good point. In some respects, from a social perspective, we are concerned when there are high exclusion rates, but from a parental perspective, maybe they see that as a good school that gets rid of the bad kids. ანუ ეს არის ძალიან საინტერესო მაგალითი, როგორც სოციალურ მუშაკის პერსპექტივიდან ეს განვითარების მაღალი მაჩვენებელი სოციალურ თვალსაზრისით უარყოფით მოვლენად, მაგრამ შეიძლება რომელი მშობლისთვის ეს იყოს ასე ვთქვათ სკოლის ასი კარგის მაჩვენებელი, რომ ისინი ასე ვთქვათ ასე მხოლოდ კარგი მოძლიერ მოსწავლეთ სკოლაში. ეს არის ძალიან ცუდი. This, I would say, is a very bad sign. That this is a very bad sign of it's not bad for the school image. It's very bad policy to expect. I agree. Yes, I agree. People know. Good. So we will move on. Lots of discussion there. We'll come back to this example, and I'll also come back to the notion of sampling as well. How did we sample the 12 students that we interviewed? გამოგზავნოთ და მე ასევე მინდა ვისაუბრო შეერჩევაზე, ანუ ეს ფორმეტი მოსწავლეთა როგორ შეერჩევთ. So, the third research project that I'd like to use as an example for qualitative social research is called Evaluating Professional Boundaries. ეხლა შეიძლება მესამე მაგალითს, მესამე პროექტს, ეს იყო პროექტი პროფესიონალური საზღვრების შეფასება. Just to explain this notion of professional boundaries, it's really about how we as social workers draw the line between what we think is professional and unprofessional behaviour, between our personal lives and our professional lives. ჩვენი როგორც სოციალური მუშაკების შეფასება იმასთან დაკავშირებით თუ რა შეიძლება ჩაითვალოს პროფესიული ცევარ და რა არა და სად ვავლეთ საზღვარს პირად და პროფესიულ ცხოვრებას შორის. This will become clearer, I think, as I discuss the project. და ეხლა უფრო ნათელი გახდება, როცა განვიხილავთ ამ მაგალითს. So, in terms of these professional boundaries, the research aimed to discover what guidance exists for social workers in the UK. ამ მიზანს საჩვენებამ კვლევის მიზანი ესეთი იყო ის, რომ გაგვიყვია რა ტიპის ხელმძღვანელობა არსებობს სოციალურ მუშაკებისთვის, რა
ინსტრუმენტები ან წყაროები არსებობს მათი პროფესიული ხელმძღვანელობისთვის დიდ ბრიტანეთში. What kinds of areas does the guidance cover, or indeed not cover? What's missing? რა საკითხებს მოიცავს ეს სწავლება და ხელმძღვანელობა და რა საკითხებს არ არის? How comprehensive is the guidance? რამდენად ყოვლის მომცველია ეს ხელმძღვანელობა? And what judgment does it leave to the professional's discretion? და რამდენად აძლევს საშუალებას პროფესიონალს პირადად მიიღოს ესე ვთქვათ გადაწყვეტილება რა არის პროფესიული და რა არ არის შესაძლებელი. And the sponsor again for this research was that Social Care Institute for Excellence, a semi-independent government organisation. რაც ეხება კვლევის სპონსორს, ეს გახლავთ უძველად წინა პირველ შემთხვევაში სოციალური ინსტიტუტი. So, what were the research components in this particular project? We conducted a literature review, and I've already talked about that with the first example. And then we used a method called snowballing. Snowballing, if you're, I don't know whether you're familiar with it, but it's called snowballing because basically like a snowball on a hill, you start off with something small, you give it a push, and it goes downhill and it gathers more snow, gets bigger and bigger and bigger. So there is no formal sampling in that respect. Basically, you put the word out and you hope the words will come back.